Good morning. Good morning. Good morning, Genesis. Thank you for saying good morning. Let's see. We have here Jeff. Hi, Miss Daniela. Hi, Josue. Good morning. Hi, Ariela. Good morning, babies. Hello, Andres. Good morning, Camila Preciosa. Good morning, sweetie. Okay, Eduardo Diaz. Good Joining. morning, Miss. Good morning, Gabby. Beautiful. How are you, sweetie? Good morning, Jessica. Good morning, Miss. Good morning, Florcita. Okay, we are 14. And this morning, hello, Anderson. Nobody's camera is turned on. I'm surprised. What's wrong? I always have some of you with the camera on, but this time nobody has the camera on. Why? Is this not a good day? I know that every single of you look beautiful. There you see, Gabby, you look beautiful. Excellent. Thank you, Gabby. Good morning, mi amor. Happy to see you. Thank you for turning on your camera. Thank you. Quiero ver a toda la mayoría de mis chicas guapas. Deberían de encender las cámaras para ver qué hermosas están. Ah, bueno, no mis chicas, pero tengo el hermoso de Chef. Excelente. Ay, Florcita, otra de mis chicas guapas. Enciende la cámara. Gracias por encender camaritas, chicos. Me encanta cuando puedo verlos y así nuestra clase también tiene un ambiente más bonito, más cercano. Que cuando les sea posible, enciendan sus camaritas y nos vemos un rato. Okay, let's see if we begin our class. Let's begin our class. Tenemos nuestra Biblia cerca, por favor. Ya en Proverbios 26. También necesitamos nuestro cuaderno el día de hoy. Vamos a trabajar en nuestro cuadernito de Biblia. Así que necesito que tenga su cuaderno de Biblia listo también. Biblia y cuaderno de Biblia. Ok, lo vamos a necesitar en esta clase. Así que rápidamente, téngalo cerca. Rápidamente téngalo cerca. Para que no esté a último momento ahí apresurado, ¿verdad? Así que por favor. Let's see. Ok, Proverbios 26. Vamos a iniciar siempre orando. Jessica, ¿podemos orar, mi amor, por favor? ¿Me ayudas ahora? Sí, ¿se me escucha, Miss? Sí, mi amor. Sí, ok. Bueno, gracias, Señor Jesús, por este hermoso día que nos has permitido llegar, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Permítenos que este día sea un día de bendición para nosotros, Padre. Bendice a los maestros, padres, que están dando su mayor esfuerzo para darnos clases y darnos sabiduría, Señor, y que este hermoso día sea de bendición. Amén. Amén. Gracias, Jessica. Thank you. Permítame un ratito, solo permítame un momentito.
Just give me a minute. Ok. Comenzamos entonces Proverbios 26 con el versículo 1, Andrés, por favor. Andrés. Versículo 1, Andrés. ¿Qué está? Ya ve. Eh, Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Ok, número 2, Ariela. Como el gorrión sin rumbo, la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Ok. Número 5, Camila. Número 3, Camila, perdón. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Ok. ¿De qué estamos entonces hablando en este proverbio? ¿Sobre quién? Lo acabamos de leer. ¿Sobre quién estamos hablando en este proverbio? Iniciamos comentando o hablando sobre... ¿Sabe usted? El necio. Exo. Sobre el necio. Muy bien, Camila. Ahí Andrés y Ariela. Sobre el necio. Muy bien, Génesis. Veremos más adelante que no solo el necio es mencionado aquí, pero ahorita mire lo que dice la palabra sobre el hombre necio. Daniela Mejía. Número 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Número 5, Diego Reyes. Diego. Eduardo Díaz, número 5. ¿Mí me escucha? Sí, Diego, vaya. Número 5, Diego. Miss, Sí, mi amor. responde el necio como me sea para que no se estime sabio en su propia opinión. Excelente. Muy bien. Número 6, Eduardo. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Muy bien. Oiga, imagínense qué tremendo. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. La persona necia ni siquiera es de confianza, ni siquiera se puede fiar. Realmente es duro pensar que no podemos confiar en esa persona porque es necia, no hace caso, no obedece, no escucha la lógica, no escucha la sabiduría, no escucha la palabra, el buen consejo, no escucha nada. Es necio, no entiende. Solo piensa, solo yo tengo la razón, no, si yo sé lo que hago, no, hombre, si no necesito de nadie, no, hombre, si lo que yo dije sí debe de ser. Realmente lo que dice Proverbios 26 sobre el necio, hay que ponerle mucha atención, chicos. Le veamos a Florcita, número 7. Las peregrinas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Número 8, Gaby. Gaby. Yo, Miss. Sí, mi amor. Hola. 8. 8. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da la honra al necio. Muy bien, Gaby, gracias. Génesis. 9. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Ok, muy bien. Grecia, 10. Como arquero que a todos hiere es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Muy bien. Grecia, 11. También el 11, Miss. Sí, mi amor, por favor. Ok. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ok, qué tremendo. Número 12, Jessica. 12 y 13, Jessica, por favor. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino,
El león está en las calles. Muy bien, 14, José Luis. 14 y 15, por favor, para que avancemos. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Ok, José Luis, 16. Hola, 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. 17 también, José Luis, por favor. 17. El, el que pasando se deja llevar de la ira en el pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Muy bien. Leila, 18 y 19, por favor. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal amigo y dice, Ok, y dice ciertamente lo hice por broma. Ok, ciertamente lo hice por broma. Número 20, Melanie. 20 y 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Ok, 22 y 23, Josué. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Ok, gracias. Excelente. Ok, chicos. Leyendo la palabra, meditando un momento en ella, ahora quiero que resolvamos 4 preguntas. Vamos a poner la fecha en nuestro cuaderno, vamos a poner el lema, somos la diferencia con Jesús. Vamos a poner la materia, Biblia, y el tema, preguntas sobre Proverbios 26. Son 4 preguntitas muy sencillas, muy fáciles, muy prácticas. Usted sabe ya la mayoría de las respuestas, así que aquí mismo las vamos a resolver. Lo único que va a hacer es enviarme la fotito al final de la clase, pero ya van a estar hechas, ya no necesita trabajar en ellas. Aprovechemos el tiempo. Número 1, copiamos la pregunta, letra cursiva, bonita letra. ¿Qué significa Proverbios 26? A ver, ya la leímos. Está en los primeros versículos. ¿Qué nos quiere dar a entender Proverbios 26? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos enseñó? ¿De qué habló? ¿Qué significa Proverbios 26? Ajá. Excellent, Génesis, Ariel, Andrés, Camila. Ajá, los necios y de su manera de actuar. Muy bien, Ariel. Excelente. Nos hablaron sobre eso, mire. Significa sencillamente, esto lo escribí yo con mis propias palabras. Usted lo puede escribir con sus propias palabras. Que no debemos responder como el necio. No debemos de ser como él. Que evitemos ser como necios. Excelente. Nos habló de los necios y los consejos para no ser como ellos. Muy bien, Camila. Exacto. Exactamente de eso fue Proverbios 26. Eso es lo que significa Proverbios 26. Escríbalo usted con sus propias palabras. Yo escribí sencillamente, no debemos responder como el necio, no debemos ser como él. ¿Ok? Siempre hay que responder conforme a la sabiduría divina, no conforme a la necesidad del hombre carnal. ¿Ok? So, esa es parte de mi respuesta. Usted puede colocarlo en sus palabras. ¿Qué significa Proverbios 26? Esa es la primera pregunta. ¿Estamos listos para pasar a la segunda pregunta? Ya la copiamos, ya la terminamos. ¿Puedo pasar a la segunda pregunta? Ok, Ariela, thank you. Vamos, pregunta número 2. ¿De qué beneficios son los proverbios? Esto usted ya lo sabe. ¿En qué le beneficia a usted los proverbios? ¿En qué le beneficia a usted saber y leer los proverbios en la palabra? ¿En qué le ayuda? ¿Qué hace por usted? ¿En qué le beneficia? Excelente, Jessica. Muy bien. Me gusta tu respuesta. Ajá, chicos. Florcita. Muy bien, ok.
Veamos, dice Jessica, nos da sabiduría, Ariela, en nuestra vida y en cómo actuar. Ajá, nos guía, nos da sabiduría en nuestra vida y en cómo actuar. Flor, aprender cómo actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si aprendemos cómo actuar es porque es una guía en nuestra vida. Daniela dice, relajeño, dice, nos da sabiduría. Ok, muy bien. Josué nos aconseja y nos guía. Exacto. Proverbios son enseñanzas, consejos. Daniela, para tomar consejo, muy bien. Ariela nos enseña el resultado de cualquier camino que tomemos, si es bueno o malo, el bien o el mal. Muy bien, póngalo en sus propias palabras. Hoy usted ya recordó y ya sabía seguramente de qué manera le beneficiaba los proverbios. Número 3, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Muy bien, Génesis, es una guía. Ok, Jessica, el principio de la sabiduría. Excelente, Jessica, eso es. Esa es la respuesta. Solo quiero esperar a que los demás también me escriban. Daniela Mejía, excelente, muy bien. Lo hemos escuchado en nuestras iglesias, en las prédicas, en la Biblia. Cuando lo leemos, sabemos cuál es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es ese principio? Escríbalo en el chat. Quiero muchos mensajitos en el chat. Todos contestándome cuál es el principio de la sabiduría. Ok, veamos. Dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o el temor a Dios. Muy bien, Camila, muy bien, Génesis. Excelente. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios o el temor a Jehová. Pero no es ese temor donde nos escondemos, donde creemos que vamos a ser aniquilados en cualquier momento y desaparecidos de la faz de la tierra y salimos huyendo. No, es ese temor con amor, ese temor con respeto. Sí, mi amor, cuando terminemos las clases, excelente. Entonces, terminemos la clase, solo me mandan la foto, ¿ok? Ya, de todas maneras, ya lo resolvimos. Número 4, ¿con qué se compara al que da honor al necio? Mire, hay varias comparaciones. Están entre el versículo 1 y 8. Ahí va a encontrar usted a qué es comparado el necio. Entre el 1 y el 8. Ahí están las respuestas. Está siendo comparado. Muy bien, Flor. Sí, esa es una comparación con un caballo. Excelente. ¿Se ha fijado usted que los caballos, cuando usted los quiere empujar y hacer que caminen hacia adelante, se resisten, no quieren? Así es el necio. Usted quiere empujarlo a que mejore y no quiere. Génesis, no, creo que no menciona un perro, no. Veamos, el látigo para el caballo, ok, el cabestro para el asno, muy bien, Josué, excelente, Florcita, un asno, muy bien, como perro que vuelve a su vómito. Ah, sí es comparado como el perro que vuelve a su vómito, no solo como un perro, como aquel que vuelve a su vómito, exacto, o sea que regresa a donde está mal, donde le está yendo mal, ahí es donde vuelve el necio, el gorrión en su vagar y golondrina en su vuelo, exacto, también. Un arquero que hiere a todos. Ok, muy bien. Ok, usted escoge la comparación que quiere escribir en la respuesta. Pues en la pregunta puede ser una, dos comparaciones o todas las comparaciones que aparecen en la palabra. Del 1 al 8. ¿Verdad? Completemos entonces esa última pregunta. Con eso vamos a terminar nuestras preguntas del día de hoy. Proverbio 26. Regáleme, hay un mensajito que diga ya terminé. Así ya podemos pasar a la parte de reading. Pasar a la parte de reading, ¿ok? Terminé nuevamente. Les repito, chicos, me manda la foto. Ok, después de la clase, mándeme la foto. Terminé, éxodo. Bueno, la mayoría ya finalizó con las preguntas. Recuerde de tener toda la información, letra cursiva bonita, bien hecha la clase de hoy, ¿ok? Excellent, time for reading. Our reading class. It's time to practice. Today we're going to practice academic and writing skills. Let's go to our digital book. Here we are. Remember that we have been looking at
endangered animals, and they're fighting for survival. Okay, we have been practicing and reading about our beautiful environment, our animals. So here we have our practice for today. You said organizing information. Organizing information from a diagram is an important critical thinking skill. When you see a picture, when you see a diagram, a chart, and you can analyze the information, you can obtain information from a diagram, then you have a critical thinking skill. And that one is needed. You're not just going to see a picture and just say, it's beautiful, but you have no idea what they are talking about. If you really pay attention to details and you see the diagrams and the pictures, you will see that you can identify even the information that is not written in detail, not specifically, but you can have that information just by having a look at the picture and analyzing it. So here we have one where we are going to organize the information. It says, look at the diagram of two sharks. Here we have the two sharks, right? A sentence for each feature to explain how the sharks are similar or different. We can have a look at one. This is a whale shark. Look at this monster. And the little one is a tiger shark. Here it is. We have the different parts of the shark. Look at the big tail. The fin is this part of the shark that helps them to swim. No teeth. The whale shark doesn't have teeth. But the tiger shark has really sharp teeth. You can see their nose, okay? And those are similarities and differences. We can have a look here at the chart as well. We have a chart. Wait. We have two information charts. The whale shark, the length is 10 meters, while the tiger shark is 4 meters. It weighs 9 tons, while the tiger shark only 500 kilograms. His diet of the whale shark, that big monster, it's amazing. But this big monster is basically a vegetarian, right? So big, and he's basically a vegetarian. He eats plankton and krill. Krill, as you remember, they are like, because I saw it in the movie, they are like little shrimps, right? The krill. And the tiger shark, they eat tuna, dolphins, and turtles. So the tiger shark is a carnivore. He's not a vegetarian, he's a carnivore. Very small animals, conservation status not. Current as risk at extinction. Okay, tiger sharks are in danger of extinction. Behavior toward humans, no recorded attacks. Okay, whale sharks up to today, they have not been on specific information or recording of these animals attacking humans. Behavior toward humans, 119 attacks since 2009. So tiger sharks, they are dangerous, guys. Okay, help me here with sentences now that we know the information. How about their size? What could we say about their size? What information did we obtain from their size? Turn on the microphone or send me information through the chat. How about their size? What could we say about the size of the sharks, of the two sharks? You can compare them or you can just tell me about one of them. There are some obvious things when you see the diagram. There are some obvious things that you can say about the size of these sharks. Arielita, give me a sentence with size, Ariela Granados. Related to the size of one or both sharks. Ariela? Very good, Josue.
Okay, Camila, can you give me a sentence with the size related to the size of the shark? This time, I'm asking you, please, to turn on the microphone. If I call your name, please turn on the microphone. The whale shark is bigger than the tiger shark. Excellent. Okay, one obvious one. We begin with an obvious. The whale shark is bigger than the tiger shark. Okay, we have the obvious one, right? The obvious one. Let's see, color. What can we say about the color of these sharks, both sharks? Oh, very good, Genesis. That's a good one. We could say they have the color of the sea. It sounds very poetic. A skin pattern. Look at the skin pattern. How do they look? What would you say about the skin pattern? Both sharks' color is similar. Very good. Has dots and the other one lines. Okay. They have dots and lines in their skin pattern. We can write down a more complicated sentence with those ideas. Very good. Excellent. They have dots and lines in their skin patterns. How about the mouth? What is one difference, one really good difference about the mouth of these two sharks? We can have here, excellent, Relagenio. The whale shark has no teeth and the tiger shark has teeth. Okay, it's a long sentence. I'm not going to write it over here, but that is an excellent sentence. Josue, the whale shark has no mouth similar to a whale. Yeah, okay, because they are not really similar to the whales. Fins and tail. What could we say about the fins and tail of those sharks? Layla says the whale shark has its mouth the same length as its eyes. Hey, excellent, Layla. Good job. It sounds very scientific. Flor, they are very large. They are very large and strong. But what, Florcita? We have to say the fins and tails of both sharks are very long and strong. Right there, you see, it gets a little bit longer, our sentence, and more in detail, but it's necessary. So we could use more grammar structures and give more details about that information. Okay, always try to use details. Try to use detail because that gives us more information. Yes, Jose, no problem. Okay, let's continue. Let's see, where are we? Okay, let's see, I got it here. Here it is. Using and or but and whereas. Whereas. Okay, we're using three grammar structures in different ways. We are going to learn how we could use them. Let's see, please. Layla, could you help me read, sweetie? Using and or but and whereas. Could we read it? Using and or but and whereas. Using words to join sentences together can make our text flow better. When we join the two sentences together, we can also take out some words so we don't repeat them. This makes the sentences look shorter and better because we can avoid repetitions and fit more information into our writing. Excellent, very good. So that's the objective of using and, but, and whereas. We are going to fit more information in our writing by taking away the extra that we have in those sentences. That is something that I've been fighting with my entire life. As you know, I am good at speaking. I love to talk and to share with you things and talk about different topics. Okay, that is like one of my abilities, right? I'm good at the speaking skill. But that is like a weakness when we turn into writing because I love to speak and give a lot of details. So when I'm writing, I tend to do the same thing.
I tend to give a lot of information, and sometimes I make the mistake of repetition, redundance. I say it one time and again and again and again. So what I do at the end is that I just sit down and I start writing. Okay, and I can do a paragraph or an essay or a letter or whatever in a project. So I start writing. That's what I do. I write as many ideas as they come to my mind. And at the end, I take the time to read again several times what I just did. And I read it and read it and read it and I try to pay attention how it sounds. So that way I can find where I have some redundance or the mistake that I did. Maybe I added a grammar structure that it shouldn't be there, or maybe my verb is incorrect, or maybe one word is incorrect. So I have to read it again loud, but I read it loud so I could hear myself. I could hear what I wrote. That way I can avoid redundancy. So that is a tip, right? Especially you guys that very soon you're going to work with TOEFL. And TOEFL, they ask you for a lot of writing. So that way you can find out those mistakes. Read loud, practice. Read loud and you will find the mistakes. Okay, so here we are. Let's see, we are just going to do like 3 of these exercises. It says join the pair of sentences with and or. We're just going to add, or we could use or, right? We're just going to use those two. Let's see the first one. Here, I need you to open the microphone because if we start writing on the chat, this is going to take longer. So let's not write on the chat. Let's just turn on the microphone and say it correctly and we can move on. The whale shark is light blue. The whale shark has dots on its body. How could you join these two sentences? What will you do? And you can take away extra information. There we have redundancy here. How can you change it? The first one, I'm going to write it down. Yes? The whale shark is light blue and has dots on his body. Say it again, Jose. The Louder. whale shark is light blue and has dots on its body. Excellent. Very good. I'm just going to write this one. Only this one. So we can have an idea of what we're doing. Excellent. The whale shark is light blue. This is the necessary information. But we are giving an extra characteristic. So we can say, and we take away the whale shark because we already mentioned the creature. So we don't need to do it again. Has dots on its body. And that way we can have both characteristics and we don't repeat the same words more than once. And we use a conjunction that is and. We use and to join the two ideas. Okay, number 2, the tiger shark is dark blue. The tiger shark has a stripe pattern on its body. The tiger shark is dark blue and has a stripe pattern on its body. Excellent, Josue. Okay, number 3, someone else apart from Josue. Okay, because I need, no, that's okay, Josue. 1 and 2, perfect. Now I need someone else to give me the answer for number 3. The tiger shark eats large sea creatures. The tiger shark is dangerous to humans. Look what we did with number 1. The tiger sharks eat large sea creatures and is dangerous to humans. Excellent. Very good. Wow, Chevesito. You are an expert now. Wow, you have grown so much in English. Excellent, baby. The number 4. The whale shark is not aggressive. The whale shark is not dangerous to swim with. The whale shark is not aggressive and it's not dangerous to swim with. Yes, very good. Excellent. Okay, there you see, not that complicated. Okay, and the last one, I need you to have your reading notebook with you, and we have to do this really fast. If we don't finish here in class, you will finish
after class. This is the paragraph that we have to complete today. It is an introduction. We have an introduction and a conclusion. What we have to do is just add details. So we have to copy the introduction. The diagram gives information about two kinds of large tropical shark, the whale and the shark and the tiger shark. The shark has a number of differences in terms of size, shape, and color. This is the introduction, and we have to copy the introduction. So we copy the introduction, and then we continue with the information. We have to compare 3 or 4 features of each shark. So we can say, here, the shark have a number of differences in terms of size, shape, and color. So we need to give details about the size, the shape, and the color because we must follow the idea of the introduction. Okay, so could we say? The whale shark is bigger than the tiger shark. That could be one of the details. Okay, so let's copy the introduction and we give three details about the size or the shape or the color of these sharks. So copy the introduction, give me 3 details, and then we continue. The sharks are also different in terms of diet, behavior, and conservation status. So we copy this part too after we finish the details, and we give details here, 3 more details, but this time about the diet, what they eat, about their behavior, or conservation status. Are they in danger of extinction or not? That is conservation status, danger of extinction. So copy the introduction, give me 3 details about size, shape, and color, copy the middle part, and then you give me 3 details about the diet, behavior, and conservation status. Okay, let's do it. We still have time. All we have to do is give 3 details and complete both sections of the paragraph of this essay, right? Completing or doing our own paragraphs to complete the essay. Supporting paragraph. This is a supporting paragraph. Why? Because we are supporting our story. And how do we support the story? By giving details, by giving the information that we already read. We saw the diagram, so we have an idea of what we can tell or what we can say about the sharks, the whale shark and the tiger shark. Let's complete this. You have to send me the evidence? Yes, please. When we finish the class, you take a photo of your work and you send it to me. Okay, don't send me texts asking me for the class if you have been in class, because I'm giving you enough time to copy this. So I'm not going to send you pictures or more or the class if you have been in class, right? I only send the class to those who were not able to be here with a good reason, right? If your parents write to me or something. Okay, just copy the 2 parts, babies, and that way you can send me the information. Déjenle espacito para que lo termine otro momento. Okay, we have to prepare ourselves for the next class. Solo copie los dos que están ahí, chicos. Y lo de en medio lo completa después de la clase si quieren. Okay, we finished. It's time to prepare yourself for the next class. Just about time. You can also take a photo or a screenshot, and then you complete the work and you send it to me. You send me the evidence. Okay, class, we're done. Okay, angels, love you guys. Have a wonderful weekend. Send me the evidence, okay? Bye, mis amores. Love you. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, guys. Bye, Miss. Bye, me. Bye, bye. Love you.